It's a big body. Omulimu gwaffe kulina okubeera well respected. Mutulene ba manager bamwe. Mutulene ba manager bamwe. Balina okuvaayo. Mutulene ba expert bamwe. We can't afford to see our fellow journalists being brutalized and being mistreated by the security agencies. Bakusanze Sagalo jite saga nakuze kibuga kyakulemye okuddamu nti lwaki munnamole bwakubibwa bwayisi bobinga akola omulimu gweteze professional hazard naye omusirikale bwabakubibwa ejjinja babayita bahooligans ali ku mulimo gwe naffe tuba ku mirimo gyaffe anti wazze ku mulimo gwo how do you conduct yourself mwe mulowooza muyita bakitalo ono gundi Barry Branches yatambulanga smiling because he's a news reader. Do you think everybody has a TV set? Nze nabera mu State House for 14 years. Naye omanyi nti abasikale abakuwama president bakolanga saako. Who are you? Nolabaleekaana. Do you think the whole group ekumanyi? Oyinza n'okusanga eriyo omuserikale atalabanga ku Museveni. Angalia huko nti atotunulira layisi bakudiployinze kutunulawo. Nalabanga baminisa omuserikale kasita bamugamba nti agenda okuyingira omwe alina okubeera n'ettaaga. I use one. Gaddafi yayola abagundi baffe, ba traditional leaders baffe, n'abatwala mu Ethiopia, nti bagenye be king be. Bakuba we bunyolembo, bakuboyo omukazi w'ettoolo. The Ethiopian police pushed them away. Bayina agago gwegati. Are you invited? Where do you sit? Gaddafi yamala kutuula mu ntebe n'ateekanga national ne babayitayo. President Museveni yagamba nti nina n'abeewange nina beenda byabafaanana abeewange ng'embooko etokotera ku mukama w'ebunyolo embooko yatokotera ku mukazi w'ettoolo. Why? The other policemen don't know you unless you identify. I would come up and condemn government if government detains a journalist on detention order. If you arrest a journalist, arraign him before court, and we know the case, how it proceeds. I will condemn government. If government picks a journalist from his house, I will condemn it. I will not tolerate it. But your failure of conducting professionalism, I've told you, miso is everywhere. Both entities need to practice over okungiramu professionalism. This can't be a one-way traffic thing. Let me tell you. If the army is addressing a press conference, then you take a good. Never ganda bakusalira mu katalo yombesa kubo. Ikankubuze. Is journalism is a fourth estate and how long are you going to say it? Banamawulire, are they a threat to the government? No. But whatever instance yabadde wegulo, just a mere simple protest ne bayiwa amaje akamotoka kano babamanyi omanyumwe kyamuta what you don't know. Why all that panic? What you don't know. Intelligence y'abano wadde tekola nnyo naye ebayinamu abantu mumwe abamawulire because you are agents. Bali abasajja batuula mu meeting ne bapulaninga boycott nga bano bagimanyi. Waliwo ne babashiru y'emiggo netujja ku TV nemugaba bakubye emitono bali kubidde ddala. Why? Mututwala kiwandiiko simanyi wa Inspector General of Police. Do you go with 5 buses? Do you need to take 20 people to deliver a document? Are you delivering a sack of cement? What are you delivering? 3 people, the executive, 4 people. Yatwala kamusimanyi ne bus mbo batwala kiwandiiko kubanga mmwe muyina babalimba. When a journalist is so important, tear gas, wapi, Ethiopia, ebadde yesinga emu ku nsi za Africa, ezisinga okufuna sente z'Amerika, who cherish press freedom, but Ethiopia ebadde tekkiza mu press freedom. Nga no coveringa, coveringa press conference ya Zenawi, teri private newspaper. But Misiri, Egypt, yemu consensus okufuna sente za America. Are they journalists free there? Mwe problem yamwe yabwavu bwa media institutions. The things change. Things change. Get a Zoom, stand somewhere in the tower of the building, get the fracas. Naye okugamba ti omusajja kakati nze tondaba. If somebody arrests me in a soup, ne bayingira bar over hotel, I cannot identify myself. We have lost, by the time we was on the State House, we lost many people under circumstances.
abaserikale babbye ebbaala banywedde omwenge bakutte abakazi ng'ojjayo identity card nti am from State House. Keep quiet until the morning. Identify yourself in the morning when everybody is around. Bakube sesi baga musajja bamututte atege years edda bajjanga mugundi exposures nga bazitwala aba police. You must find a way of operating in a hostile environment. How can we improve the relationship between Banamawulire and Ebyokwerinda? Yes. Because the relationship is really worse. I don't expect, I wish I had come with my book, that media state relationship is like a love affair, a married couple. You develop problems, but you harmonize them. 2, how does government perceive the media? As a partner in development or as an enemy? Crime. So you must study this. Under this situation in Uganda, how do we perceive the media? If a man like me can be angered, no government omusajja sebunya MP sebunya yeta ina buwagizi na ye onogundi wakayima na kubanga bukedde n'omutwe gwe kuba buno obufere buno obuli mu meeting kati obutudde bukoze layini yaabo ne budde ne buli abantu buli mulaba. When you see, when you misuse your freedom, media freedom, I will fight you, I will expose you to the public. Nze nakagenda mu kooti emirundi egi mu life yange 2 times omugenzi Njuba yampaabira. Why? Njuba namuga bali bamusaba ebyokozesa. Njuba was the Minister of State for Constitutional Affairs from 1986. Tebamuwa bikozesebwa for 4 years. When the this was an assignment ministry, I started attacking Njuba. In the first press conference, temwali musiramu n'omu. Nimuge, you Mr. Minister, I'm not seeing any Muslim in your team. Is that important? I said it is important. Azizi Kasujja n'omugenzi medical kwa babateeka ku buteesi after my point. Ne tugenda mu press conference ne ngamba Njuba, you are messing up with the constitution making process. If you do, Ugandans will kill you. Ne batta Mudola. Mudola yali vice chairman. Gundi ani ne bagala bankwati. Benjamin Yodoki n'agaana. Naga, you don't arrest that man. Tayina kye yakoze. Waliwo ne Kiddu Makubuyanga Kiddu Makubuyanga ba liberals. Kakati abasajja ne bagamba tetulina bikozesebwa nempandiika nti electoral commission teyina mulimu gwekola batudde butuuzi tebayinaki. Njuba n'abawandiikira ebbaluwa which I have today. Appointing a constitutional commission was one of the options available to government. If the constitution fails to work, nobody would blame you in the future. Ninjijayo. Abasajja ne batega Njuba ne bamugamba nti abantu baagala okulaba ku constitution yankaaga mu ebiri. Ne bagenda ekisubi sente nga zifulumye bagikube. Njuba n'agigaana ndowooza waliwo abamugamba nti constitution yankaaga mu ebiri bwegireeta will divert attention. Kakati ne mugamba nti gundi Njuba, we went to court. He sued me not as a newspaper but as an individual. Omusango yagujjayo. Ne wabeerawo omusajja nga bamuyita opikopoka bamutwala mu Ministry of Justice. At that time nga ba lawyers ne ba judges tebaagala civilian. Kakati omusajja oyo ne muwandikako story nti bwe yali DC mu Arua yabambula amabaati g'abantu, which was a true story. Nampaabira mu kooti. That was my first time to see on the Chief Justice wamu. Very humble lawyer, mwavu. Winyedolo nga yali presenting opikopoka. Kakati tuba tuli mu kooti Winyedolo n'asaba lawyer waffe sigala. I walked out. Nenzeeyo waffe ku mulimu. Nembaga nti I don't trust our lawyer. I don't surrender my evidence to him. Why? Asa nga bali mu diro gundi opiko opoka iri moya gundi Winyedolo knows me very well. Yali ne Mulando commission. Yera put me out to get Iran. Winyedolo, he knows him. I saw him when he was a humble man. Nani mumanyi. Yali comedian ne mugundi bayekera ye. Omusango we gwakoma. Nengenda mugwa Muganzi
ng'ayina akakodyo kaali bwe kati goes to court imposes gundi a ban on you not talk about him proceeding. I went ahead and challenged the judge Elizabeth who Elizabeth she no I know carry you I'm ready for battle. We moved to the level to get a conferencing. Conferencing means that I give you my evidence, you also give me yours. Because some guns have evidence genuine. Yakola ne lawyer wange na withdrawing. Monitor, that's why I hate your newspapers. Monitor, deceived the public that I made an apology and within the case. I wrote a book, how I defeated Muganzi. We became friends. Yes. His wife slapped me. Mukoti. We are friends now. Era Muganzi namubulira. Nti wali wazena printing akatabo kange. How I defeated Muganzi. Akatabo kange. Bakalese jogenza okwesimba. Baka circulating mu bantu. But I've blocked it. Kwansikiza mu malisi. Yes. Kakati, a journalist, you must have your facts on your fingertips. Chitu fetch. Yeah. Big, nekwe nogendo covering a president, buli na wanu nchibagamba. Nti mumawulire gonna munsi. Office ya ba mawulire ebera mu wardrobe. True. You must have a state house suit. You must have a business suit. Ne riot. Nezo kwambala. Atera yuti ugendo yambadde ki. Nalabanga abamawulire abazze ku pulezidenti ng'ayambadde ka t-shirt mbwakkose ekyo kyobula bebajereganga. You must dress properly okujja ennyambala ejerega kati fe Abaganda tujerega. Kasola mu musajja ajjidde mu ssaati y'emikono emimpi aba ajerega famire yamu. Emuko must be dressed properly. Aba Commonwealth bankubira essimu balaba ekifaananyi kya president ng'ali mu short sleeve t-shirt ng'ayita abantu ku Commonwealth leerangamu. Nibaga Commonwealth sireija addeyo sebo ayina kubeera mu business suit kuba diplomats baffe tebabalina baba protocol bayola buyoze mu kyalo ne baleeta abanaalya ssente. Today wali eri wabatandikidde n'ogamba nti bannamawulire enkolagana yaabwe n'ab'ebyokwerinda gulinga ensonga z'amaka. How are they going to yes anti appreciate naye gwe tosobola kugamba why am I respected and feared at the same time serious saint ekyo bakimanyi. I cannot be a mercenary when I gwe toleeta sente zo nagaanako sente miliyoni ebi ng'omusajja ngamba sayini nga wano ne mugaba bwe sizifulumya what impact will it have. Naye gwe ow'amawulire wakatuuka ku mukolo. The first item journalists do is to put their names on a list and demand money. Baba wa mitwalo ebiri bukolwa mwe temuli gaggawala. How can you get it? N'ababala miliyoni. Waliwo n'ayinza okutula n'agamba previously nga bayina is the money reporter here. I walk away. Nga bagalako ba monitor. Mbu yegundi. You're reading media. Kakati mmwe omusajja ono agenda n'abulya ba managers be kubanga we have a public relations manager and a public relations officer temubyawula. A public relations manager must be on top management. He's a manager. True. To influence, to give counsel and advice to his bosses. You must be knowledgeable. True. To influence your manager. True. Nsobola n'okugamba nga public relations manager ti oli mukazi mubi abantu badda ku nnyindo yo figa yombi gwe manager because I'm a public I can give you you're killing up the relationship between the company and the public. There is a difference between a handler and an advisor. An advisor in Uganda's sense is welfare. Nawe kwatako kokuteyaawo obasanga mu kyalo tebalina naggaali advisor wa president. You end up eroding the status of the president. That's why some of us don't associate with those things, welfare things. Kakati omusajja ono public relations officer atudde ne management. We have a press conference tomorrow. Naye budget kuliko ki
and in many cases tesimanyi oba kikyaliwo forest bakayitanga kayinja naye nze ne kakandi twali tetulya buyinja era baatutega emirundi mingi waliwo wano omusajja omuyindi nga bamuyita gandesi yali akozesa looya nga bamuyita lule ali ku East African Development Bank bwe tugenda nga gandesi abbye ebizimbe n'atugamba nti mubaanamu gandesi nemunamukola mutya temujja kumusobola mukwate miliyoni ezezi. That was a very big money, I suspect. Temuddamu kuwandika story we moved out. The next day abamawulire abalala bagenda babakwata kakati temuyinza kuba na dignity. First of all, you dress badly. Two, you conduct yourselves in a non-serious manner. Atudde ku ntebe bwati akoze eki ayina kikamera kinene empale ya bituli kakati omusajja alinda n'agamba omanye nti Abumayanja omugenzi Abumayanja waliwo wano omuvubuka nga bwa Reuters simanyi gye yalaga n'akubira Abumayanja essimu. Reuters from Nairobi, correspondent from Nairobi. Omulenzi yajja essaawa 4 kiyengo jengo bamuyitanga kiyengo jengo. I don't know where he is. Mwali bayise ne bababuulira. The man came early. Yali yasaba Dabu Mayanja nga minisita wa information namuma interview. Mukyusa jengo yajja ali. Mukyusa jengo alaba Abu Mayanja ne secretary we batereza n'entebe. I'm expecting a person, a route correspondent from Nairobi. Ng'omusajja yoyo yakededda yakededda alaba Abu Mayanja bwe yeetala because he's going to interview muzungu naye nga ye yagaana dda yamugaana dda naye ayina mentality nti omuzungu. You listen to BBC, the BBC correspondent is here. Kakati neyo mentality so type mwino gitegera mu bantu bammwe nti they don't value bamategedde media bagitegedde kiringa nze ti omukazi agenza okwanjula omusajja naye nga abeewaabwe bamanyi ti omukazi yawasizza omusajja. Do you command respect? Yes. Namwe bwe muli, why do you take a 20,000 from an organization? N'ebizibu ebiri mu mawulire I think byetoolera ku nsonga za njawulo nnyo. One, media owners. Okay. Ate ba media owners oba nenyotya. Media you have made, both you and the government, you have made the media unattractive for serious investors. Media it is attractive for serious. Yes, people don't want to invest in the media. But even you people abavudde mu media kati nga muzeyi Tamale gwe akuze mu mawulire you would be the right person no gamba let me open up my media house. Asisobola anti I studied the market nti you must have a print iranze bajewa ngobu popular bwari NRM obubabba nokalaba ne kadduka. How can you start a newspaper without a fleet of vehicles, without agents, without your printing press? So that means you need to banenya kitono. Anti yenkubulya nze sinenya ensonga zeetolera ku bantu bangi stakeholders are very many. Kakati anti nkugambye nti the internal mechanism is nti empopula zammwe z'abaavu. Waliwo olunaku president bweyagenda Japan agenda okulaba nga media ye ekyayina nekibatula ekino kyebasatula n'atunuulira kamera zaaba don't follow me with your lamushakos. Omusajja kameramani wa Kagame, President Kagame abeera ne kamera ezi nya kubanga kamera is what it is kamera is an item. Kamera esobola okufa mu ddakiika budakiika. Tebalina nagundi kamera carriers, TV carriers. Nze nalaba president nga ye president yekka asooka okufuuwa muzindala uli obagogera where do you find it? Naye nga bali puwale bali mu government naye bali puwale ki because they are not the procurement gun. Balamu at one time secured equipment. I was lucky I had left. Balamu to secure items for me. Me. How? Lwaki sisobola lwaki nti balamu yangulira ebyuma ng'oliyo ekwesemu nannyini buyinza yeyekweka mwabo lwaki bazigwa you cannot humiliate me lwaki tozitwala tosobola obuba bujozi bwennyini obwenkukunala si mmwe mwekka ba Kagame bamanyi publicity. Why?
a country that is fighting for its image emanya amawulire emanya public until I don't know until recently naye press secretary wa Kagame yasookanga ba minister mulungu bano ba minister bamwe bazze 10 batudde bazze bwe bali naye bali abasajja bataddewo 1+4 nikayimizo kati madirisa kwakakala bakalenge 1+4 means the president, the principal and other 4 people era kyeyo kyazisangayo nga ziri ki gono kugenda nikajuza rumu nikakolaki but where are you going to sit? Are you going to sit on each other? Abamawulire nga babagoba mu kati katumaliriza ensonga y'abannamawulire naye tunagivaako incidence eri yaliwo ku yali abadde kati gwengo yambala bulungi. Why do you dress properly? Why? Maybe I can afford. Nedde kiri mu muntu mugundiyo. No, sometimes it's not about that. Gambi nti okwambala bulungi si bugagga. Oyinza okusanga musajja nga alina esaati emu ng'agikolola bulungi ng'omukazi alina gomesi emu ng'anyirira ku mikolo. Is personal esteem. Nti my family must know that I'm the ambassador everywhere. So there is no question of me dressing properly. Yayite mu yaggwe waffe wange yaggwawo. I must dress properly. Wow. Katunyongerezeko tuva ku nsonga y'abannamawulire. Anaku erimu ku Sunday yali omuvubuka amanyiddwa nga Ssente za Francis yabadde bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatomebwa bali baddusa omwami omuvubuka Kasirye Ashraf munnamawulire bali bamuddusa okumujja Masaka meta mu ddwaliro e Kampala. Sikafu yali waawe Busega kigambibwa mbu wali tunafuna clear report. Police wali statement yayo na NUP wa statement yayo. So kigambibwa nti omuvubuka ono yakonebwa emmotoka y'amagye. No mutwene college ne guvete yes. So bamutuusa mu ddwaliro Lubaga na This is not the first time. So kati ekiriwo waliwo embiranye wakati wa polisi ne NUP. Polisi egamba nti bagenda kufuna court order okuzikulayo omubiri gw'omulenzi okola postmortem. That's you are harassing his parents. This is not the first time the police okutomera omuntu. Mbuzi nga yatomedde mulangira. Abantu nga batomeddwa waliwo n'omwana omulala yatomera emmotoka omuwala gwe mwagenda ne sandize entinda. What is police negamba akatambi ku kamera zake ziri abamawulire wemba nenyako baba tweningira bubi nnyo. T1 you fight for others but you don't fight for yourselves. The space, the saliva you have used to force the government to pay for the people who died in the riots, is it the same amount of saliva you use when your own is involved in an accident? What is that supposed to mean? Who has demanded to omwana ono wamawulire government emusasule? Who? But if it was somebody else, atali wamu. The Baganda have a very good proverb. I think papyrus ogiraba. Papyrus esula mu mazzi. Teina kyegejja. Ekyennyanja kisula mu mazzi kiwunya. Kakati mmwe babasomesa nti you don't fight for yourselves. I think buli kintu kibaako ne before I boycott, this boycott and the peaceful demonstration was a good genesis. I wouldn't boycott the military good. I would say one of us, please, you have recognized our role as a journalist that you cannot do without us, but what we want, our colleague is languishing at hospital. Taina care. Uyu mukazi kyemwali mutumye. Byekwaso. Mulinga bana ba Kasita. Kasita, when Uhuru Kenyatta came here, for 2 days, 3 days, Kasita staged a strike. I said, these are buffoons. They are very abusive. The communicator must be abusive to tell you where I belong. Uhuru Kenyatta is the owner of Mombasa Port, where many of your goods go through. You have Kasita, a well-organized group, would have sought audience with Uhuru, not to close the shops. Mitwe Sekito ne Kayondo. Sekito ne Kayondo. You get an opportunity
of meeting Uhuru here for 3 days. You closed the shops to embarrass Museveni. You are stupid. Why do I miss an opportunity? Bali baina genda. Hey, Kasita, a well-organized group would say, Your Excellency, here a pass. What for the Minister of Trade to meet Uhuru and raise our problems. But if it was a question of a delegation traveling to Nairobi to meet Uhuru, Bali wanted. Whatever quarter team, never one, with a lot of money, negenda in Nairobi, a Rabenzi go Bazachi and go Bazachi Ragan. No. Kubanga Brikamuko never Karurism Kubiram. Katibanobali Baba what descend to embarrass Museveni. Kubana Bagam. When I studied your groups, whenever there is a big function in Uganda, Muzukola Mwakavu. Choga Munti against Katibu Dari South Africa. Museveni had to step in. Nagamba Secretary General were Commonwealth. If you move the Commonwealth from here, it will sue you. Because we have invested heavily. Nenga babesi je baji rwanyi sereme kuberawo. Besi je kadaga yaleta wano be mu pize nkuminya. Besi yajja mu kibuga bamutowalinga butowalinzo mujjamu. President we yali alayira. I think it was 2011 nga alayira. I was summoned to the Nigerian court. Lwaki president wabwe yakubirwa wano. Besi je this when he showed his true colors. Bakuba bakulembeza abazze wano. What type of opposition leader who can attack? President Museveni never meet immediately after elections, never meet in Nairobi to address business executives. Besije took the opportunity to go to Nairobi as a blind man at Tom Korogwono. So when I analyze the opposition groups, let's try to discuss, let's try to bring this at the African setting, of African level. Yes. Why is it that mu Africa, buli ensegezako kukyusa leadership, omusayi gulina okuyita? Anti kiriwo ekiti. Is it because of the democracy we have? Tuyina abalonzi ba mirundi eki esatu mu nsi. Kyobola Bobi Wine bw'omuggalira ewuwe. Ye gwe yakuweereza ku message. Nalebye essimu yange ng'eriko ssebo omulonzi, nnyaba omulonzi. Nze Kyagulanyi. Oba bwani. Nkusaba ng'ennaku z'omwezi bwezi ompa akalulu. Kakati kitegeeza nti mu bantu ba Museveni mulimu ategedde nti Museveni agenda kikola bo ne bakikola. Bobi Wine akoze kiri naffe tukyetaaga. Museveni yakisooka era essimu yamukolera nnyo ku olwo. Museveni yankubidde ku ssimu n'asaba akalulu. Mbijjukira. Public relations tukugamba nti omukulembeze alina okuba near the people. But he's in here. That is a question. Nabawa president's hotline. Pona you know mutogo mulinge bloka lofu y'omugati n'agirwanira. Waliyo ne kakanoni ne bugirwani atali kanoni rubono. Wali wakolera kafera akali mu foreign affairs. Is the president close to the people? Is the president close to the people? Is he close to the people? You must be close to the people. Is he? Why do I give out my number? No, I mean president. Somebody rang me. Mr. Mirundi, we have found a thief with your number. He said you are an idiot. My number is public. Esobola n'okubeerako mu nnimi zonna ng'eri automatic. Tetusobodde omukulu tasobodde kulaba, omukulu tasobodde kwogera naawe. Naye waliwo omukyala wano Lugasa yagenda okulaba president former RDC wa Kampala egindi ekisozi bamuyoola mboko bakupiika bamulangachi ne batwala egindi wiiki bbiri embalala. I know the woman, a former RDC who has come to see the president. Why don't you tell her, Madam Mukadde, you cannot say that way. You cannot just come in the State House. Kwa Museveni ye musajja gwe bayimiriza mu luguudo n'ayimirira gwe bakola until COVID. Kakati abantu abo Amini baali basobola muyimiriza mu luguudo oba tebaali basobola muyimiriza. Amini yali muntu w'abantu. Anti kankubuulire nga tosobola muyimiriza. Amini avuganga ne ku gaali. Naye nga baavuga nabo bamanyi abakulembeddemu. President Omulagwenda bako yekule prime minister wa Bungereza, deputy prime minister wa Bungereza, nenga abali ku luguudo president wa gundi Australia nenga avuga nenga abali ku ezo gundi ziveeka Australia ne batero cyane abanoonya. Kakati omukyalo oyo nze namala omuyamba naye mukama wa solo jibu nenjogera nnyo ne balyoka bamutalugasa failure to handle small issue. There would be somebody natunulyanga gundi nyago nakero nembasekere. I used to lecture these people about Bebalese. Nembagama, one of you,
especially Nyago bamufiirwa. Nyago yali asobola okubakolera ennyo kuba yava mu Bibanja Association. State House needed a person eyali asobola okwogera n'ab'ebibanja abamanyi. Waliwo omusajja wa byannyanja, ebyennyanja kasaba biweze, waliwo omukazi kano amuyigga buyizi, bamuyigga e Masaka, bamuyigga era mumufere naye bantu weewaawo